ஹலோ எவ்ரிவன், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? சாப்பிட்டு தூக்க மயக்கத்தில் இருக்கீங்க, கரெக்டா? நான் ஒரு மோட்டிவேஷன் ஆக்டிவிட்டி கொடுக்கலான்னு நினச்சேன், அது ரெயின் கிளாப்பு. ஆனால் மேடம் அழகாக மேத்ஸோட இன்டகிரேட் பண்ணி ஆட் நம்பர் ஈவன் நம்பர்னு கொடுத்த உடனே அரங்கம் நிறைய கைத்தட்டல் கிடச்சிது. சந்தோஷம். அதனால் நான் என்னோட மோட்டிவேஷனை கட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் மோட்டிவேஷன் டுவர்ட்ஸ் இங்கிலீஷ் லேர்னிங்குக்கு இப்போ தீனி போடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வில் ஸ்டார்ட் த ப்ரெசன்டேஷன் டைரக்ட்லி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இந்த மோட்டிவேஷனுக்கெல்லாம் போகாமல். எல்லாருமே ஆங்கிலத்தில் 100க்கு 100 எடுக்கணும் அப்படின்னு கனவு கண்ட காலம் இருக்குது. ஆனால் அப்போ 2 தாள்கள் இருந்ததுனால ஏனோ 1 மதிப்பெண் 2 மதிப்பெண் கம்மியாக எடுத்து 98 மதிப்பெண்லாம் எடுத்தாங்க. ஆனால் இட்ஸ் பாசிபிள் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ டு ஸ்கோர் 100 out of 100 this year. Okay, so be confident that you can score 100 out of 100 and it's possible. ஓகே, ஸோ இது பாசிபிளா இல்லையான்னு நினச்ச காலம்லாம் இருக்குது. உங்கள் அண்ணன்லாம் கேட்டு பாருங்கள், 1 மார்க் 2 மார்க் விட்டுட்டு அழுதவங்களாம் இருக்காங்க. ஆனால் இன்றைக்கி we have made this question pattern very easy. அண்ட் இன்றைக்கி அறிவியல் ஏற்கனவே இருந்த இடத்த எது பிடிச்சிருச்சிங்க? ஆங்கிலம் பிடிச்சிருக்கு, கரெக்டா? ஏற்கனவே அறிவியல் தான் இருக்கிறதுலே ஈஸியான சப்ஜெக்ட்னு சொன்ன இடத்துல இன்றைக்கி we have made English as easiest subject to score marks and to get pass. Okay, we'll start the presentation. All of you know that okay, there are 4 parts in your question pattern. In almost all the subjects you will have all the 4 parts. The marks are like, what are the marking scheme? 1 mark followed by 2 marks, then 2 marks, then 5 marks, then 8 marks. Okay, so when you are going to score 100 out of 100, which is your toughest part to score 100? Probably 5 marks and 8 marks sometimes. And 1 marks and 2 marks, you will get the complete marks. If you write exactly right answer for choose the best answer, you will definitely get 1 out of 1 and 14 out of 14. In that also there are some challenging questions where you might get questions which are not from your textbook. For getting 1 mark you need to read a lot of text and you need to update yourselves. So I'll give you some tips on how can you prepare for all those. இந்த 14 மதிப்பெண்கள்ல சில மதிப்பெண்கள் 1 2 எடுப்பதற்கு பல பக்கங்களை படிக்க வேண்டி இருக்கலாம். அந்த பல பக்கங்கள் படிக்கிறத விட எதை படித்தா நீங்கள் இந்த 14 மதிப்பெண் எடுக்கலாம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ 1 to 3 you will have synonyms இல்லையா? இந்த synonymsக்கு என்ன படிக்கணும்? நம்ம பாட்டில் 3 பார்ட்ஸில் ப்ரோஸ், போயம் அண்ட் சப்ளிமெண்ட்ரி இருக்குது. இதில் எதை படிக்கணும்? ஓகே, we want to read only prose. 90% of the questions will come only from the prose part. So prose தரவா இருந்தாலே போதும். சரிங்க சார், அந்த ப்ரோஸில் என்ன படிக்கணும்? So I have marked you some hints, like book எடுத்துக்கோங்க. How many prose lessons you have? 7. Excellent. அந்த 7லையும் இந்த மாதிரி நான் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் இங்கே ரெட்டில் இருக்கிறத நான் ரவுண்ட் பண்ணல. ஏன்? You have glossary. It's mandatory. You know already that you wanted to read that. Glossary கண்டிப்பாக படிக்கணும். அது தவிர என்ன படிக்கலாம் அப்படின்றவங்களுக்காக தான் இந்த ஹிண்ட்டு. ப்ராபப்ளி இந்த பாலிசிலபிள்னு சொல்லுவாங்கள்ல, பெரிய பெரிய வேர்ட்ஸாக இருக்குல்ல, அது எல்லாத்தையும் முதல்ல அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள். ப்ரோஸில் இருக்க எல்லா பாலிசிலபிள் வேர்ட்ஸும். Have a dictionary with you. Find the meaning of all those words. Write it in your text itself. So that your job is done for synonym. இதை பண்ணாலே போதும், நீங்கள் வேறு எதுவும் பண்ண தேவையில்ல. உங்கள் புக்கில் இருந்து சத்தியமாக வெளியிலேருந்து எந்த வேர்டும் கொடுத்து சினோனிம் கேட்க போகிறதில்ல. ஸோ ஒன் மோர் க்ளூ ஐ வாண்டட் டு கிவ் இஸ் தட் don't depend on the direct meaning of that word. Sometimes it might change in the context. So we expect the contextual meaning. அது மட்டும்தான் நீங்கள் பார்க்கணும். மேபி ஒரு வேர்டுக்கு டைரக்ட் மீனிங் ஒன்றா இருக்கலாம், ஆனால் கொடுத்துருக்க கான்டெக்ஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த சென்டென்ஸில் அதற்கான மீனிங் மாறுபட்டு இருக்கலாம். அது டிஸ்ட்ராக்டரில் 2 ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கும்பொழுது யூ வாண்டட் டு சூஸ் இட் வெரி எக்ஸாக்ட்லி ரைட். புரியுதா?
இதுதான் இதில் ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு டிப், அவ்வளோதான். ஸோ 1 to 3க்கு இது பண்ணாலே போதும். அண்ட் ஃபார் ஆண்டனிம்ஸ், ஸோ சினானிம்ஸை விட ஆண்டனிம்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் யூ வில் கெட் இட் வெரி ஈஸி. இதில் கண்டிப்பாக அவுட் ஆஃப் 3 யூ வில் கெட் 1 as ப்ரிஃபிக்ஸ் ஆடட். தட் இஸ் ஃபார் த ஸ்லோ லேர்னர் டு கெட் இட் as கிராண்டடுக்காக ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸ் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு என்ன இருக்குங்க, ஆன்சர் கரெக்டாக வர மாதிரி இருக்கும். So these are examples which are taken from some. So அதுக்கும் இதே டெக்ஸ்ட்லேயே இருக்கு. So you have some words which will get the opposites. Otherwise இதுக்கு ப்ரோஸில் இருந்து தான் கேட்கணும் அப்படின்னும் இல்லை, வெளியில் இருந்து கூட சில வேர்டு எடுத்துக்கிட்டு sometimes the question papers will set the word they will take from here and they will set their own sentence. Otherwise even if there is very difficult words, they can also think of any general antonym which can be framed into sentence. அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். So you have some words. Can you guess the opposites of this? Forward, upright, brave, or calm also sometimes. Little, large, more, many, few, huge. Okay. Rising, falling, descending is for next. Ascending, ascending, descending. So you can think of your own opposite. So think in a way, underline the words which can be like opposite. Sometimes you can get the opposite for the same word which you are searching for synonym. நீங்க synonym தேடுற அதே வேர்டுக்கு ஆப்போசிட்டும் எடுக்கலாம். Okay. So we may move for the next question. Singular, plural. This is very easy, and for slow learners we used to give a lots of concentration towards making them to score 1 mark with this. So I have already given you one easy formula in the previous classes itself. That's this. Can we all together say this formula? Can you repeat after me? Uma. எந்த லவுடா இருக்கு, மைக் இருக்கிறதுனால சார் அப்படின்னு சொல்றீங்க. உமா, ஊசி, ஓனா, ஓஇ, ஏஇ, எக்ஸ்எஸ், எஃப்எஸ், இஸ்எஸ், ஒய்எஸ். என்னங்க சார் இது அப்படின்னா, I have differentiated the colors and I'll show you what is the difference. So I have in the previous next one. One second, I removed that slide. So I have removed that slide, I think. So UVM அப்படினு முடிகிற அந்த word இருந்ததுன்னா you should change it into A. Can you give one example? Datum. Data. You remove UM and add A. Data. Can you give one example for USI? Focus, radius, good. Locus, loci, like that. Criterion, criteria. That set is the tooth, teeth, formula, formulae, like that it goes on. As examples, you have so many. This is one trick. Another important one is that this is the thing like exemptions. Some words have both similar and plural same. You wanted to look into that, have a list of that. All this are same in singular as well as in plural. You don't want to apply the formula for this and you don't want to do any changes. If there is the option of the same word in your option, you wanted to select that. That's it. Right? Don't worry, they'll share this video and PPT, so no need to write down anything in your notebooks. Just listen. இதை கவனிச்சாலே போதும். ப்ரிஃபிக்ஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸ் இதுக்கு எந்த ஷார்ட்கட்டும் என்னால் சொல்ல முடியாது. ஆனால் யூ வாண்டட் டு லுக் ஆஃப்டர் லாட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிஃபிக்ஸ், ஆட் இட் டு அதர் ப்ரிஃபிக்ஸ். இதுக்கு மட்டும் உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியும். ஆனால் இதுக்கு ஈஸியான வழி அப்படின்னு சொன்னால் லாட்ஸ் ஆஃப் லைக் 4 to 5 1 மார்க்கை பொறுத்தளவுக்கு என்னென்னா you are going to match the option with the given word. Like it could be a compound word, prefix, suffix இருக்கலாம். நீங்கள் மேட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். You have 4 matches. Match it previously if it is of a prefix, and if it is of suffix you are going to put that after that. Prefix இருந்தால் அந்த கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைக்கு முன்னாடி இணைச்சி பார்க்குறீங்க, இல்லைன்னா பின்னாடி இணைச்சி பார்த்து சரியா இல்லையா அப்படின்றத பார்க்க போகிறேன். இப்போ இணைச்சி பார்ப்போம். இர்நேச்சுரல்,
It doesn't look natural, so we'll leave it. Miss Natural somewhat matches, but it is not correct. Okay, supernatural, it's a power. Supernatural power is right. Ill natural, இல்லை. ஸோ ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இப்படி சேர்த்து பார்த்தே எது சரியான பொருத்தம் அப்படின்றத தேர்ந்தெடுத்து நம்ம கொடுத்துடலாம். எழுதுறது எப்படின்றத நான் ப்ரெசன்டேஷன்லேயும் சொல்கிறேன். ஸோ abbreviation and acronym பொறுத்தளவுக்கு first preference you can give for all the words which are there in your textbook. எல்லா abbreviations உங்கள் புக்கில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணுங்கள். Apart from that, you can also go with the recent and trending abbreviations like this. Anyone knows the answer for all these 5? You can raise your hands. Four, you know? 4, 3. Okay, what are the 3? Do it yourself is DIY. Very good. Then, what are the other 2? Yes, carbon copy and blind carbon copy. What is it related to? It is email writing, so you might have known that, but there is one abbreviation which we have not seen at all. Yes, then all the other 2 related to IRCTC. One more is a last one, you know. Yes, ma'am. Passenger name record. Very good. Excellent. Clap for her. Then, okay, you can find the answer and tell me at the end of this class. We'll move on to the next one. So only 3 you know out of 5, but all are trending related to the recent happenings, and there are some schemes which are also in our school related schemes, that also you can think of that. Phrasal verb, I don't have any shortcut to tell, but I can give you one example, like you can put it in the context and whatever comes as right, the preposition which is following the word, that can somewhat related to the meaning which is given here. That's the one hint I can give. And for compound word, the previous hint can be used here also. You are going to combine the options with the given highlighted word. It could be bold, underline. So green dress, somewhat related, but it is not. Greenhouse, green glass, green pen. Okay, then which is the correct one? Greenhouse is an effect in science. Okay. Preposition, you all know that one thing in preposition is that there are some confusing preposition which has same meanings, but there is some slight difference between that. You can think of that. Since and for, what is the difference, and during and in, what difference can be found out. இந்த ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்? இந்த ரெண்டுத்துக்கும் சிலது வந்து ஒரே மீனிங் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அதுக்கு சரியாக எந்த இடத்துல கொடுத்துருக்க சென்டென்ஸ்க்கு இதை பொருத்த முடியும். ஸோ சின்ஸ் அண்ட் ஃபார் அப்படின்னா, சின்ஸ்னா இந்த காலத்துலேருந்து, ஃப்ரம் திஸ் இயர் டு ஃப்ரம் திஸ் இயர், and far means, so it refers to a duration of the time, from this to this. It has a starting point and ending point, and the marunda. So like this you can compare the preposition which has same meanings, and you can have a list of that. So tense பொறுத்தளவுக்கு you all very well know there is exhaustive examples which are given in 3rd unit, I guess, if I'm not wrong. ரைட், 3வது யூனிட்ல ஒட்டுமொத்தமாக டென்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஏகப்பட்ட எக்ஸாம்பிள்ஸோட we have dealt with that. You can read with all. There are just 12 tenses. அது எல்லாத்துக்கும் எது சரியாக நமக்கு பொருந்தும் அப்படின்றத பார்த்தாலே போதும். அண்ட் டென்சஸை பொறுத்தளவுக்கு there will be one hint word in the sentence. First mark the hint word which is given in the
sentence. அந்த hint வச்சு தானே நீங்கள் என்ன டென்ஸ்னு முடிவு பண்ண போகிறீங்க. First decide whether it is present, past or future. Then you decide whether we can fit in which simple or continuous or perfect continuous. அப்படின்றத then you go with that. Then you can easily fix out the meaning. These are some of the examples. And for linkers, choose the appropriate linker from this. It can be a conjunction. It can also come from if class or any other grammar topics can also come apart from conjunction. It can also be a relative pronoun. இந்த மாதிரி எது வேணா whichever is used to connect two sentences, there can be one question. That's the end of 14 questions, and I hope this is easy for you to remember this 14th question, and this can be used for giving extra or additional information. These are some conjunctions like and, not only but also, as well as, moreover, furthermore, besides, in addition to. இதெல்லாம் நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்துவோம்னா ஒரு கூடுதலான தகவல் தர மாதிரி அந்த வாக்கியம் இருந்தால் அந்த இடத்துல you can make use of this. ஸோ இதுலேயும் எதெல்லாம் விட்டுறலாம்னா நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ விட்டுறலாம். ஏன்னா ரெண்டு டேஷ் கொடுக்க போகிறதில்ல, ரெண்டு இடத்துல கொடுத்தா தான் இது சூட் ஆகும். ப்ராபப்ளி வில் கெட் ஒன்லி ஒன் டேஷ். ஸோ அந்த ஒன் டேஷுக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்கே பாருங்கள், எய்தர் ஆர் நெய்தர் நார் வராது. ஏன்னா இட் ஷுட் கம் பிகினிங் அண்ட் இன் த மிடில். அந்த மாதிரி இல்லாமல் சிங்கிள் கன்ஜங்ஷன்ஸ் எது எது இருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலே போதுமானது. ஸோ திஸ் இஸ் த லிஸ்ட் ஆஃப் 1 mark questions which you will have, and இதில் நீங்கள் எந்தெந்த பக்கங்களை படிக்கணும் அப்படின்ற லிஸ்ட்டும் கிளியராக இருக்குது. யூ கேன் டேக் அ லுக் அட் திஸ் அண்ட் யூ கேன் ரெஃபர் திஸ் அஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி லிஸ்ட். இதை முதல்ல நீங்கள் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கிறத வச்சுக்கலாம். இந்த பக்க எண்களில் இருக்கிற வினாக்கள் எல்லாமே இதில் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஃபரன்ஸ் இதுக்கு கொடுங்க. திஸ் வில் கிவ் யூ 75% ஆஃப் மார்க் அண்ட் ரிமைனிங் 25% யூ வாண்ட் டு கலெக்ட் இட் ஃப்ரம் அவுட் சைட் சோர்சஸ். ஸோ டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் இஸ் த ப்ரைம் சோர்ஸ். யூ டிபெண்ட் ஆன் டெக்ஸ்ட் புக் ஃப்ரம் அட்டை டு அட்டைன்னு சொல்லுவாங்க. முதல் அட்டையிலேருந்து கடைசி அட்டை வரைக்கும் எந்திரன் மாதிரி ஸ்கேன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 90 மார்க்ஸ். அந்த 10 மார்க்குக்கு தான் வெளியில் நீங்கள் தேடணும். ஓகேவா? அது கூட வந்து நீங்கள் சம் ஷார்ட்கட்ஸை வச்சு நீங்கள் யூ கேன் கிராக். ஸோ வில் கோ டு த பார்ட் 2 which is of 2 marks. முதல்ல பொறுத்தளவுக்கு யூ ஹாவ் 1 choice. 4 கேள்விகள் இருக்கும். இந்த 4மே இதிலேருந்து கேட்டிருப்பாங்க ப்ரோஸ். ஸோ எத்தனை ப்ரோஸ்? 7 ப்ரோஸில் இருந்து. ஆனால் 7மே படிச்சிருங்க. இந்த 4 மார்க்ஸை பொறுத்தளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு 3, ஃபஸ்ட் 5 இதெல்லாம் வேணாம். ஆல் 7 you get thorough and you will get 3 questions out of this. சரி, இது எழுதும்போது என்ன பண்ணலாம் மார்க் வரணும்னா எப்படி எழுதிக்கிட்டு இருக்கீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது? கண்டிப்பாக ஒரு ஆன்சரில் 2 கீவேர்ட்ஸ் இருக்கணும். ஒரு 2 மார்க்குக்கு 2 கீவேர்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் தான் யூ வில் கெட் 2 marks. அந்த 2 கீவேர்ட்ஸையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா பென்சிலில் அண்டர்லைன் பண்ணிடணும். ஸோ however you make the evaluator visible to give you marks அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ப்ரெசன்டேஷனில் அவருக்கு ஈஸியாக வேல்யூவேட் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு யூ வில் கெட் ஃபுல் மார்க்ஸ். ஸோ ஒன் மோர் ஹிண்ட் இஸ் தட் இங்கே நீங்கள் ஒரு ஸ்லோ லேர்னர் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எத்தனை ஸ்கூல்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடு, ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே 8 mark கொஷின் எழுது, ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே மேபி காம்ப்ரஹென்ஷன் எழுதுங்க, நோட்டீஸ் போடுங்க, இப்படி ஏதாவது ஸ்கூல்ஸில் ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்களா? No, if it is not that, that's good. You don't follow that because you don't tell the evaluator that I am a slow learner or a late bloomer. So follow the same pattern which is given in the question paper. la irukra madri answer பண்ணிட்டு வாங்க. and உங்களுக்கு தெரியலனாலும் பார்ட் அதுக்கு விட்டுருங்க. and one more mantra I used to say for all the school students, எங்க 6வதுல இருந்தே என்ன பழக்கப்படுத்துறோம்னா you attempt for 100 marks. ஒரு கொஷின் கூட நீங்கள் விடக்கூடாது. அதுக்காக சாய்ஸ் விட்டுட்டு விடாமல் எழுதணுமான்னு கேட்காதீங்க. 100 மார்க்குக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணுங்க? அட்டன் பண்ணணும். யூ வாண்டட் டு அட்டன் ஃபார் 100 marks இஸ் யுவர் ப்ரைம் எய்ம் ஆஃப் அட்டெண்டிங் திஸ் எக்ஸாம். சரி, நான் 10வது பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுத போகிறேன் சார், போர்டு எக்ஸாம் எழுத போகிறேன், எனக்கு பயமாக இருக்குது, யாராவது இருக்கீங்களா? ஸோ யூ டேக் திஸ் அஸ் அ சான்ஸ் அண்ட் நாட் அ லைக் ஸ்ட்ரகிள். இது வந்து ஒரு வாய்ப்பாக உங்களுக்கு
கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சி இது ஒரு போட்டி பங்கேற்கிறோம். இந்த மாடல் பப்ளிக் எக்ஸாமில் கலந்துக்கிட்டீங்க, வின் பண்ணீங்க, இங்கே வந்துட்டீங்க. அதே மாதிரி ரியல் பப்ளிக் எக்ஸாம் இஸ் ஆல்சோ அ காம்படிஷன் and you are running in that. Definitely all of you are going to score more marks. So we'll move on to the next question. So இது poem பொறுத்தளவுக்கு they will give you two lines which are again from the poem and not from the parallel poem. Parallel poem யாருமே படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. It is only for read and relish. அப்படி தானே? யாராவது அதில் இருந்தோ படிச்சிருக்கீங்களா? மேபி parallel poem எங்கே கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஜென்ரல் போயம் காம்ப்ரஹென்ஷன் 8 மார்க்ஸில் இருக்குல்ல, வேணும்னா கொஷின் பேப்பர் செட்டர் அதில் ஒன்றே எடுத்து கொடுக்கலாம். அது எங்கேயோ யூனிவர்சலாக வெளியில் இருந்து கொடுத்தா சுத்தமாக உங்களுக்கு தெரியாதுன்றதுனால வேணால் அதை எடுத்து கொடுக்கலாம். மற்றபடி யூ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ வித் த பேரலல் போயம்ஸ் விச் ஆர் கிவன். இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் யூ டு ரீட் அண்ட் ரிலிஷ். தட்ஸ் இட். ஸோ இந்த 2 லைன்லேருந்து எப்படி சார் ஆன்சர் எழுதணும்? So for slow learners, we used to say for first question write the first line, for the second question write the second line. But you don't follow that. நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, you are going to convert that into your own sentences. Read these 2 lines and generally you will have some questions like whom does I refer to? What is that? I refer to the poet. Like this, there are some generic questions, and also in the ant and cricket, I guess it changes where it can be an ant or a cricket also. So sometimes you wanted to see what lines are from which poem, then you wanted to select the exact answer. That's the only thing which you wanted to follow. So this is the same, and out of this 4 again you are going to select 3. So here lies most of your fate in scoring 100 out of 100, right? I think this is the toughest part, you think so, to crack marks. Am I right? எத்தனை பேர் நினைக்கிறீங்க? ஒரே ஒரு கிளாப் கொடுங்க பாப்போம். ஓகே, கொஞ்சம் பேர் தான். அப்போ மற்றவங்களுக்கு வேற ஒரு பகுதி வந்து கஷ்டமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா முழுவதுமாக வந்து கொஷின் பேப்பரே டஃப்புங்க சார். நானும் ஐஏஎஸ் ப்ரிலிம் எழுதுறதுக்கு போனேன். தெரிஞ்ச கொஷின் ஏதாவது வருமானு தேடினேன். கடைசி வரைக்கும் ஒரு கேள்விக்கும் ஆன்சர் தெரியல அப்படின்ற மாதிரி என்னோட கதை இது. அந்த மாதிரி வந்து இங்கிலீஷ்லேயும் உங்களுக்கு வந்து அப்புறம் தான் நான் முடிவு பண்ணேன், ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் எந்த எக்ஸாமுக்கும் போகக்கூடாது, சும்மா நானும் போனேன் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸாமுக்கு போய் உட்காந்துட்டு வரக்கூடாதுன்னு. ஸோ வில் சி. அப்போ இந்த பார்ட் தான் கொஷின் பேப்பரில் கொஞ்சம் டஃப். பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 கொஷினில் யூ ஹாவ் 2 சாய்ஸஸ். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 4ல் 1 எலிமினேட் பண்ணலாம் ப்ரோஸ் அண்ட் போயமில். பட் இன் கிராமர் யூ ஹாவ் எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னல் எக்ஸம்ஷன். வாட் இஸ் தட்? ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் வந்து 1 ஒமிட் பண்ணலாம். அப்படின்றப்ப ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் யுவர் ஸ்கூல்ஸ் மைட் ஹவ் ட்ரெயின்ட் இன் செலக்டிங் 2 காமன். என்னென்னா ரீஅரேஞ்ச் த சென்டென்ஸ் அண்ட் பங்க்சுவேஷன். ஆம் ஐ ரைட்? இந்த 2 செலக்ட் பண்ணலையா? ஓகே, அப்போ என்ன தான் அந்த ட்ரிக்கு அப்படின்னு மண்டே ஆடுற ஒருத்தர்கிட்ட தான் கேட்கணும் நான். சரி, அப்போ நான் எத்தனை பேர் இதை கம்பல்சரி எழுத சொல்லியிருக்காங்க? வாய்ஸ், ஆக்டிவ் வாய்ஸ் எல்லாரும் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா? இல்லை. சரி, ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச், டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் இல்லை. ஓகே, பங்க்சுவேஷன் எல்லா ஸ்கூல்லையும் சத்தியமாக சொல்லியிருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியும். பங்க்சுவேஷன் எல்லா ஸ்கூல்லையும் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரே ஒரு கிளாப் பண்ணலாம். அப்பயும் சில ஸ்கூலில் பங்க்சுவேஷன் கூட எழுத வேணாம்னு சொல்லியிருக்காங்க போல இருக்கு. ஓகே, அப்போ இந்த பங்க்சுவேஷன் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் யூ வில் ஹாவ் ஒன்லி ஃப்ரம் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ். 90% யூ வில் ஹாவ் திஸ் ஃப்ரம் டெக்ஸ்ட். இதில் 2 மார்க்குன்றதுனால 4 மாத்திர மாதிரி இருக்கும். மோஸ்ட்லி கேபிட்டலைசேஷன் இருக்கும். Then there will be inverted commas, double quotation marks இருக்கும். And then there will be some ending full stop question or exclamation. இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கலாம். This is the easiest one out of this 5. I will take some time for this question alone because you have some difficulty in this அப்படின்றதுனால. Others I will just skip on. அதுக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஈஸி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன கேட்டால் ரீஅரேஞ்ச் த சென்டென்ஸ் நீங்கள் செகண்ட் சாய்ஸாக எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் யூ கேன் டேக் பங்க்சுவேஷன். த செகண்ட் சாய்ஸ் குட் பி ரீஅரேஞ்ச் த சென்டென்ஸ். அகைன் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க இங்கே மேபி வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கரெக்ட் சென்டென்ஸ்?
he rushed when he saw the train in the platform is right. Again, when he saw the train in the platform, he rushed. This is also right. Okay. So then next one. We are on our way to Tiruchi. Okay. இங்கே சொன்னோமா, இங்கே சென்னையில் திருச்சின்றதுனால சொன்னேன். ஓகே, தட்ஸ் ஃபைன். ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க, 4 சாய்ஸில் ப்ராபபிலிட்டியில் மாற்றி மாற்றி எழுதி பார்க்க போகிறீங்க. எந்த சென்டென்ஸ் கான்டெக்ஸ்டில் கரெக்டாக வருதோ அதை எழுத போகிறீங்க. ஒன்று கரெக்டாக கிடைச்சா 1 mark, another one 1 mark. So this can be your second choice. So the third choice டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். எதை எடுக்கலாம் அப்படின்னா, யூ கேன் எய்தர் கோ வித் ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் வாய்ஸ். சம்டைம்ஸ் உங்கள் ஆசிரியர் வந்து வாய்ஸ் நல்லா நடத்திருக்காரு உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரின்னா நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அண்ட் பாசிவ் வாய்ஸ் அண்ட் டிரெக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் ரெண்டும் ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரியான சேஞ்சஸாக இருக்கும். டென்ஸில் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கும், ப்ரொனவுனில் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கும். பட் இந்த வாய்ஸை பொறுத்தளவுக்கு பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் கிடையாதுன்றதுனால சம்டைம்ஸ் இது ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி நல்லா சொல்லி கொடுத்துருந்தா, இந்த ரெண்டுத்தில் ஒன்று மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டால் போதுமானது. ஸோ தெர் ஆர் 4 steps to change active to passive voice. So first what you are going to do, interchange the subject and ஆப்ஜெக்ட். சப்ஜெக்டையும் ஆப்ஜெக்டையும் வேறு வேறு இடத்துக்கு போடுறீங்க. இது ஆக்டிவ் டு பாசிவாக இருந்தால் இப்படி மாற்றுறீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஆப்ஜெக்டை சப்ஜெக்ட்னு, வைஸ் வர்ஸா when it is from passive to active. சம்டைம்ஸ் கொஷின் பேப்பர் செட்டர் வந்து டிஃபிகல்ட்டாக கேட்கணுன்னா ரிவர்ஸ்லேயும் கேட்டிருக்கலாம் இல்லையா? எப்படி பாசிவ்ல இருந்து ஆக்டிவாக மாற்ற சொல்லி கேட்டிருக்கலாம். அப்போ there will be again reverse process. அவ்வளோதான். ஸோ ஆக்டிவ் டு பாசிவ் பண்ணும்போது மட்டும் you are going to add by, and if it is vice versa, remove the by is your second step. And the third step is change the verb. அந்த சேஞ்சுக்கு ஒரு டேபிள் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். Step 4 is write the remaining part of the sentence as it is. You don't change anything in the remaining part. So ரொம்ப ஈஸி தான், 4 தான். சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்டும் மாத்திரம், பை ஆட் பண்ணுறோம் இல்லைனா ரிமூவ் பண்ணுறோம், டென்ஸ் மாத்திரம், வேர்பை மாத்திரம், அந்த டென்ஸ் தான் வேர்ப் சேஞ்சு, அண்ட் மீதி பார்ட்டை அப்படியே எழுத போகிறோம். தட்ஸ் ஆல். ஸோ அந்த டென்ஸ் சேஞ்சுன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா, இதுதான் அந்த டென்ஸ் சேஞ்ச். ஸோ சிம்பிள் டென்சஸாக இருக்கிறப்ப வேர்ப் 1, வேர்ப் 2, வேர்ப் 3 தெரியும் இல்லைங்களா, ப்ரெசன்ட், பாஸ்ட் அண்ட் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். தேர்ட் பர்சன் சிங்குலராக இருந்தால் அந்த வேர்போட SR ES சேர்ந்துருக்கும். அப்படி இருந்தாலும் you will change it into am is or plus verb 3 add பண்ணோம். This is the complete table. You can easily memorize. பெரிய ஒரு சேலஞ்சிங்காலாம் இருக்காது. ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே என்ன வேர்ப் மாற்றணும், V3 தான் மாற்றணும். பாசிவ்ல எப்படி இருக்கும், V3 தான் இருக்கும். ஸோ சிம்பிள் டென்ஸ் இருக்கிறது எல்லாமே நீங்கள் கண்டினியூஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸை போடணும். ஆனால் கண்டினியூஸ் கிடையாது, அதுக்கு பதிலாக பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் வேர்பை போடணும். ஓகே. ஸோ வென்எவர் யூ யூஸ் ஆம் இஸ் ஆர் இன் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க, ஐ ஆம் வாக்கிங், ஐ ஆம் பிளேயிங், அப்படி தானே யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் பாசிவ் ஃபார்ம்னு வரும்பொழுது இந்த ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸோடு சேர்ந்து நம்ம எந்த வேர்பை யூஸ் பண்ணுறோம், ING கிடையாது, V3 வேர்பை யூஸ் பண்ணுறோம். அவ்வளோதான், சிம்பிள். ஸோ இங்கே கண்டினியூஸ் டென்ஸை பொறுத்தளவுக்கு இங்கே பாருங்கள், வில் பி ஷல் பீன்னு வந்தால் பாசிவ் ஃபார்ம் கிடையாது. அதே மாதிரி பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸுக்கும் பாசிவ் ஃபார்ம் கிடையாது. We don't have passive form. So you can leave out all this. Only simple tense and perfect tense and for some modal verbs you have. That's also in the கம்மியான சேஞ்சஸ் மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அப்படின்றப்ப you can have a look at this. So these are some examples for the previous formula. Like right ன்னு இருந்தால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரைட் அண்ட் ரைட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னோம், V1 plus V1 SR ES ன்னு இருந்தால் you are going to add am is or and V3. அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் like that I have given all the examples here. Don't worry, the PPT will be shared. Sir, move to next slide. It's not moving. Okay. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பரேட்டிவ் ஆர் இன்ட்ராகேட்டிவ் டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸ்னால் ரொம்ப ஈஸி, ஆனால் அது பார்க்குறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஓப்பன் த டோர்னு கொடுத்தா லெட்டு மட்டும் முன்னாடி போட்டால் போதும். என்னன்னு சொல்கிறீங்க, லெட் த டோர் பி
open. Don't park your car here. Don't பிரிச்சிடுறீங்க. Not என்ற பிரிச்சு let your car not be parked here. மிஸ் பண்ணியிருக்கேன், I'm sorry. Okay, please. Okay. Reported speechல பார்த்தீங்கன்னா is also known as direct and indirect speech. I will skip this. You can go. Like ரெண்டு பார்ட் இருக்கும். இதில் என்னென்ன இருக்கும்? Reporting part and reported part. There are two parts. I will go with rules. Rule 1. First you are going to remove the inverted commas and add that. This is the first one. The lip says there are 8 planets. So I have not changed anything. Can you say why? It's an universal truth. It's universal truth. Okay? When it is universal truth or habitual action, you should not change anything. Because நேத்து மட்டும் 8 planets இருந்துச்சு, இன்னைக்கு 9 planets ஆயிடுச்சா? இல்ல. நேற்று சூரியன் கிழக்கில் உதித்தது, இன்னைக்கு மேற்கே உதிக்குதா? இல்ல. These are universal truths. You should not change the tense. That's the thing. So rule 2 is this: change in tense. There are some verbs where you will change the tense. So how will you change? எல்லா simple presentையும் past-ஆ மாத்திடணும். Okay, simple like that. So simple present na simple past, present continuous na past continuous, present perfect na past perfect, present perfect continuous na past perfect continuous, simple past. So இங்க இந்த இடத்துல present எல்லாத்தையும் past-ஆ மாத்துனீங்க, இங்க திரும்பியும் சார் past-ஆவே இருந்தா என்ன பண்றதுங்க சார்? perfect-ஆ மாத்துங்க, அவ்வளவுதான். So present-ஆ இருந்தா past-ஆ மாத்தணும், past-ஆவே இருந்தா பர்ஃபெக்டாக மாற்றணும், அவ்வளோதான். இந்த 6 இப்போ சிம்பிளாக இருக்கா? ஸோ வில்லு மெய் எல்லாமே ப்ரெசண்ட் இருக்கிறத பாஸ்டாக மாற்றுறீங்க. வில்லுனா உட்டு, மெயின்னா மைட்டு, ஷல்லுனா ஷுட், அங்கே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், இருக்குது. ஓகே. கேன்னா குட், அவ்வளோதான். மெயின்னா மைட். ஓகே, ஆல் திஸ் யூ கேன் சேஞ்ச். ஸோ தென் யூ ஆர் கோயிங் டு சேஞ்ச் த ப்ரொனவுன்ஸ் அண்ட் தென் சேஞ்ச் இன் டைம். Okay, today na, that day, tomorrow no, next day, இந்த மாதிரி you will change that. So interrogative sentence இருந்தா ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல, imperative and interrogative, அந்த மாதிரி interrogative இருந்தா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, the boy asked, question words இருக்கிறதுனால, what, where, when இருக்கிறதுனால அது என்ன asked அப்படின்றத நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதையே தான் நம்ம கன்ஜங்ஷனாகவும் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ எஸ்ஆர் நோ டைப் ஆஃப் இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹீ ஆஸ்க்டு மீ, டூன்னு இருந்தால் வெதர் ஆர் இஃப் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ரெக்வெஸ்ட், கமெண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வில் கோ வித் திஸ். ஸோ எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சென்டென்ஸ்க்கு you will have this. So as the time is running short, I don't want to take class with this. I will move and go to the next part. Punctuation நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு, ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் தான். So only thing is that I wanted to tell வாய்ஸுக்கும் and then direct indirect reported speechலையும் ஏதாவது ஒன்றை மட்டும் நீங்கள் தரவாக படிச்சுட்டு அந்த ஒன்றை எடுத்துக்கோங்க, 2 marks கிராமரை பொறுத்தளவுக்கு. And then next choice would be you are rearranging the sentence and punctuation. That's all. 3 is done. Simple complex compound is very difficult. And then compulsory 2 marksல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, road map இருக்கும். So you might have given, like teachers would have given you a list of you go straight, turn right, turn left, everything. And அதற்கு பதிலாக என்ன வரலாம்னா, இந்த மாதிரி inferential questions of pie chart and bar graphும் வரலாம். இந்த மாதிரியும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இது சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சராக தான் இருக்கும். அதில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இன்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இதில் எது ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் த மோஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் புக்ஸ் வி ஃபைண்ட் இன் த ஸ்கூல் லைப்ரரி ஆர், அப்போ இந்த பார் டயக்ராமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதில் எந்த சாய்ஸோ அது 2 கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும், அவ்வளோதான். So this is one pie chart where there will be 2 choice, அவ்வளோதான். This is the whole 2 mark question ஓட skeleton is this. 5 marks பொறுத்தளவுக்கு 10 கேள்வி நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? இந்த 10 கேள்விகளை பார்க்கலாம். ஸோ 5 marks பொறுத்தளவுக்கு முதல்ல என்ன பார்க்கும், ப்ரோஸில் இருந்து பேராகிராஃப் இருக்குமா? ஸோ ப்ரெசன்டேஷன் வந்துச்சுன்னா அதை பார்க்கலாம், அதர்வைஸ் we can talk accordingly. எப்படி எழுத சொல்லியிருக்காங்க? பேராகிராஃப் போட்டு எழுத சொல்லியிருக்காங்களா, ஒன்றா எழுத சொல்லியிருக்காங்களா, சினாப்சிஸ் போட்டு எழுதுறீங்களா? இதுதான் லாட்ஸ் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வில் கம். இப்படி எழுதணுமா சார்,
எழுதணுமா? synopsis போட்டு தான் எழுதணுமா? Okay, next we are into the 5 marks. Next, okay, this is what idla you are going to write how many? Just 2. So how many lessons you want to cover from the prose out of 7? 5 is more than enough. First 5 is right choice. 5 paragraph tarava. If you are a bright student, for each lesson you can go with 2 to 3 paragraphs, especially the questions which are given on the book back. ரெண்டு கேள்வி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா, பெரிய கேள்வியா, அந்த கேள்விக்கான விடைகள் ரொம்ப அழகா எத்தனை பக்கம் இருக்கணும், எத்தனை வேர்ட்ஸ் இருக்கணும், எவ்ரிதிங் இஸ் இன் த question. And my answer for you when you are writing it into paragraph அப்படின்னா பேராகிராஃபாக பிரிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, லைக் சினாப்சிஸ் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் we wanted to write that in order to fill in the pages, right? எத்தனை பேர் 2 பக்கம் எழுதுறீங்க 5 மார்க்குக்கு? எல்லாருமே 2 பக்கம். 3 பக்கம் 8 மார்க்குக்கு அதுவும் 3 பக்கம் தானா? 4 பக்கம் எழுதலையா? ஸோ 4 பக்கம் எழுதுங்க. ஏன்னா 5 மார்க்குக்கு 3 பக்கம்னா 8 மார்க்குக்கு 4 பக்கம். ஆனால் பக்கத்தை பார்த்து யாரும் மார்க் போடுறதில்ல, அதுக்குள்ளே இருக்க ஆன்சரை பார்த்து மட்டும்தான். கீவேர்ட்ஸ் கவர் பண்ணுற மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் அதுக்காக பேஜஸ் ஃபில் பண்ணணுமேன்றதுக்காக எதையும் எழுத வேணாம். ஸோ வில் மூவ் ஆன் டு த போயம் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் நெக்ஸ்ட். இதில் ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு போய்டிக் டிவைசஸ் எல்லாருமே எழுதுங்க. போய்டிக் டிவைசஸ் எந்தெந்த ஸ்கூலில் எழுத சொல்லியிருக்காங்க கிளாப் பண்ணுங்கள். ஓகே, எழுத சொல்லாதவங்க கிளாப் பண்ணுங்க. வெரி குட், யாருமே இல்லை. திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ். இது 1 மதிப்பெண் கேள்விகள் மாதிரி. ஏன்னா இதில் ஈஸியாக எழுதுகிற ரைமிங் வேர்ட்ஸுக்கு 2 மார்க், ஏன்னா இது ஸ்லோ லேர்னருக்காக. அதுக்கடுத்து 1 மார்க் வில் கோ ஃபார் ரைமிங் ஸ்கீம் அண்ட் தென் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் அல்லிட்ரேஷன். இதையெல்லாம் கரெக்டாக எழுதுனா யூ வில் எக்ஸாக்ட்லி கெட் 5 out of 5. இதில் டவுட்டே இல்லை. அண்ட் நெக்ஸ்ட், if you are good in memorizing, you can choose 1 paragraph from the poem. Otherwise, if I wanted to write without reading, you can go for paraphrasing. Paraphrase எத்தனை பேர் எழுதுறீங்க? ஓகே, நீங்கள் ஆனால் சமாலிஃபிகேஷன் paraphrase தான் எழுதுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன், ரைட்டா? Are you competent enough to convert a poem line into paragraph? நீங்களே மாற்றி எழுதுகிற அளவுக்கு திறமை இருந்தால் எழுதுங்க. ஃபுல் மார்க் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க, இல்லை சார் நான் மார்க் 5க்கு 3 வேணும் 4 வேணும்னா யூ கேன் சூஸ் paraphrasing. ஓகே, அது என்னன்னா these lines are taken from the poem written by so and so. In the first line the poet says that, in the second line the poet says that, in the third line the poet says that, and in the fourth line the poet says that, and the poet says that you will get less marks again. Okay, so if you are writing a summification paraphrase, better to go for the paragraph. Okay, so and okay, then literary appreciation. This is one hint, like you are going to find out the rhyming words, and here is a list of figure of speech. It says what is what, and I have also given all the. Then we'll move on to the supplementary. There are only 2 questions and you are going to select only one. The better choice would be comprehension. If you know the exact complete story of the supplementary, you can rearrange the story and get it. So for this also you will get only from the book supplementary, and then comes the advertisement and letter writing, notice writing. These are some advertisements which are clicked from some. So there are some attractive images. It should have some images like this, and there should be compulsory outline, address, and a catchy slogan is must in this. And this is one example of written here. So I will show you one layout of how you can do this. So these are different examples of different shops you have. So this is one, sir. These are colorful, and can we use the color pencils and pen? No, it's not allowed. But I have shown you one example of handwritten where black. Do you know the rule? When you start with black, you wanted to completely write in black. Otherwise, you start with blue, you wanted to write in blue. But you have the right to use
Black pencil anywhere you wish. So you can make this so attractive using black pencil and shading. That will help you. So these are the things which you wanted to include. This is already in your textbook. Name of the shop and catchy slogan, address, products available, images. Make a layout like this. Top will consist of the name, the below one will consist of the address. Add website and email as you are updated with technology. And there should be one catchy caption. When I was talking with AKT students, one catchy caption which I got is like, come with money and go with many. Okay, do you have any catchy slogan like that? 100% quality assured. Like that. So this is about picture comprehension. Next question. This is also easy. I will give you some qualification sentences like this. All of you will also start with this like, this picture is about, there are some anything or there is a, in this picture, the picture has many ideas. I can see a lot of, I like this picture, and for a drought or earthquake image or an accident image, you should not write, I like this picture. So you wanted to write, I don't like this picture. This picture is heart touching, suits for all, whether it is good or not also. The given picture is beautiful, nice, wonderful. In the padam azhaga irukku, in the all this, or almost you will have natures. And letter writing is also easy sometimes when these are the difference, and what you wanted to have it in the main body is this. And in subscription you will write all. Left alignment is already mandated from 9th standard itself. So this is how you will go with the formal letter, and this is the subject, and main body of the letter is the most important aspect of this letter writing. Okay, you can write it of your own, but look at the language. If it is of a formal letter, make it so formal. So note making and summary writing. How many of you go with note making? Clap. How many of you go with summary writing? I would advise you to go with summary writing because it takes a lot of page, like a rough copy or a draft, and a fair copy or a draft, and words in this. Note making, if you are going only with the hyphenated notes, then you will not get complete marks. If you wanted to go for note making, then go with main idea, key ideas and sub ideas, then it would be better. And identify, and if you wanted to score 5 out of 5, you opt this 44th question of error spotting. Okay, இத கண்டிப்பா எடுத்தீங்கன்னா ஒரு கரெக்டான error கண்டுபிடிச்சு, if you rectify that, you will definitely get 1 out of 1. So definitely opt this when you wanted to score more marks. And the memory poem is the compulsory part. How many memory poems you have? 4. You wanted to memorize all, but the lucky thing is they are not asking you to write all the lines. Only selected 5 lines are asked, so it is very easy for you. And this is the chart of all 5 marks, and you have enough options to leave. So the next 8 marks you have developing hints, and here you will have the hints. And first you write the characters of the story and develop the given hints as first priority. Then you can go for the general incidents which are from the story and develop it as a story. Then you have the general comprehension. You can easily find out from the words, from the questions, and you can write the complete sentence which is given up there. I would also suggest you to go for the textual part apart from the poetry part. That would be easy for you to. And for the time management is concerned, you can divide and allocate in this manner to complete everything, and you can also take 20 minutes for revising the same. Most of my students have written spelling mistakes because of not revising the question again. If you recheck it, they have written the same spelling correctly in one place and wrong in one place. It happens for you when you are writing it very fast. So take some time for revising. This is how you can manage your time. This is one important part where you can put a pencil line and write the options like this. This is the handwritten, and this is just for example.
It's compulsory that you should write all the options like A, B, C, and they will tick it and you should write the question number before the margin and option within the margin. And make it so colorful using bold and calligraphy pen if you have like this, and you can give proper spacing. That's it about this. Success does not lie in the results but in efforts. You have started your effort when you entered into this SSLC. Being the best is not so important, but doing the best is always important, and that matters. I hope all of you are doing your best, and before anything else, preparation is the key to success. You have already prepared and you're going to write it very well. Trust yourself. You know more than you think you can do. You're more capable of what you are thinking. And how many of you are going to score 100 out of 100? Say 100. Say 100. Okay, you will score definitely 100 out of 100. You are the best. So you can say, I'm the best. All of you say together. I'm the best. I am the best. So we are the best, and you are going to definitely score lots of marks, and I wish you all will score 100 out of 100. Thank you so much. If you have any quick questions, because I think I'm running short of time, if you want any clarifications, but I'm up to the time only, you are shortening. It's 2:40 only, then thank you. Sir, I will take only 2 or 3 questions. Is that okay? Sir, yes. டாக்குமெண்ட்னு ஒரு क्वेश्चन கொடுத்திருந்தா அதுல டாக்குமெண்டைஸ் டாக்குமெண்டரின்னு கொடுத்திருந்தா எந்த ஆப்ஷன் சார் ப்ரிஃபர் பண்ணனும் ஃபர்ஸ்ட்? புரியல. டாக்குமெண்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க சார். டாக்குமெண்ட் addition is adding documentation and documentary. Documentized documentation. Documentary. Documentary is right. Yes sir. சார் அலுமினியமில் வந்து அலுமினா மேஸ்குலைன் ஃபெமிலைன் எதுவும் கொடுக்கல சார். அப்போ வந்து அலுமினா ப்ரிஃபர் பண்ணுமா இல்லை அலுமினி ப்ரிஃபர் பண்ணுமா சார்? No, aluminum doesn't have masculine and feminine at all. அதில் masculine feminine இருக்கா? But in English there is no like, yes, there is no such question in English. If it is like that, we can follow the rule of UMA. It's mandated. UM nu vanda A nu varnom. Okay, we will follow that. So ma'am will answer for that aluminum question. I'll tell them. I have not seen this kind of question in English paper. This question you could have found out in science paper. Ore of aluminium. Ore of aluminium is bauxite, and its formula is Al2O3. Right? There is no such question in English paper. That too for singular plural. Okay? Masculine and feminine for that. There is no masculine and feminine for that. Sir, textbook la tenses kana examples la irundha or example sir. Tenses அதில் இருந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள், she has worked for 5 years. ஒரு சென்டென்ஸில் ஃபார் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் தானே சார் யூஸ் பண்ணுவோம். Can you repeat that sentence? She has worked for 5 years. ஆனால் நம்ம ஃபார் இருந்துச்சுன்னா ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் தானே சார் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் ஏன் ஹேஸ் ஒர்க்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்? இல்லை, இது பர்ஃபெக்ட் தானே, சிம்பிள் பர்ஃபெக்ட், ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் தானே, இது கண்டினியூஸ் இல்லையே. ஹேஸ் ப்ளஸ் V3 இருக்குல்ல. சின்ஸ் அப்புறம் ஃபார் வந்துச்சுன்னா ஹேஸ் பீன் ரைட்டிங் அது மாதிரி தானே சார்? அப்படி கிடையாதுங்க. You wanted to look with tense அப்படின்றப்ப perfectல you have has and V3 na it is perfect only. You don't want to relate it with other forms. நம்ம tenseக்கான ரூலை டென்ஸுக்கு மட்டும் அப்ளை பண்ணணும். You don't want to confuse with other rules. That's why I was telling reported speechக்கும் வாய்ஸுக்கும் வரப்ப கூட ரெண்டுத்தையும் நம்ம அதுவும் இதுவும் அதில் வர ரூலை இதில் அப்ளை பண்ணி பார்க்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? இதுக்கு என்ன ரூலோ அதை மட்டும் நம்ம அப்ளை பண்ணால் போதும். That's good question, but the answer is this. Thank you. நிறைய கேட்குறாங்களா? Shall we wind up or have some more questions? Okay. Thank you so much. I hope that you have the last question. What is your question? Good afternoon, sir. Sir,
இந்த கொக்கரண்ட் ஆர்டர் இருக்குல்ல சார், கொக்கரண்ட் ஆர்டர் கோஹரண்ட் ஆர்டர் சப்ளிமெண்ட்ரியில். எஸ் ஓகே சார். சார் அதில் ஒன்று தப்புனா எல்லாமே தப்பா? ஆஹா இல்லை, ஒன்று தப்பானா அதுக்கு மட்டும்தான் தப்பு போடுவாங்க. ப்ராபப்ளி ஒன்று தப்பாகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை, 2 தான் ஆகும். 2 மாற்றி எழுதியிருப்பீங்க. ஸோ யூ வில் கெட் -2 அண்ட் யூ வில் கெட் 3 மார்க்ஸ். குட். ஓகே சார். அப்போ எது சார் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்? பேசேஜ் காம்ப்ரிஹென்ஷனா? Comprehension is better choice. When you know all in a right way, then go for that. Otherwise, you can go for comprehension. That's easy way. You can easily write down the answers for the comprehension in supplementary. That I will also recommend you for comprehension. You have a question. சார் ஸ்பீச்சில் வந்து லிசனர் கொடுக்கல அப்படின்னா தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் தானே சார் யூஸ் பண்ணணும். ஆனால் இப்போ கொடுத்த பிபிடியில் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் இருக்குது சார். I will check it and tell you. சார் ரைமிங் ஸ்கீமில் வந்து பிராங்க்ஸ்டர் பிவர் ஹர் அது தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க சார் நிறைய கைடில். எப்படி பிராங்க் ஹர் பிராங்க்ஸ்டர் பிவர் கரெக்ட் தானே? E comes, but the sound you don't want to look into the letters. Beware, it ends with R sound. E comes inside this, so it is right only. Prankster and beware is the rhyming word. So check with that. You don't want to look into the spelling. It is related to the sounds which ends the same sound is rhyming word. Thank you. I hope I have given you lots of tips, and with all these tips and with your hard work you're going to definitely achieve 100 out of 100. எனக்கு இந்த நல்லதொரு வாய்ப்பை வழங்கிய வே டு சக்சஸ் நிறுவனத்திற்கும் அதை நிறுவனர் மற்றும் தோள் கொடுத்து உழைத்து கொண்டிருக்கின்ற அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியையும், இங்கே அரங்கில் அமர்ந்திருக்க ஆங்கில ஆசிரியர்கள் இங்கே இருவரும் நண்பர்கள், அவங்களுக்கும் இந்த சமயத்தில் சிறப்பாக தொகுத்து வழங்கிக்கிட்டு இருக்க அறிவியல் ஆசிரியர் அவர்கள் உங்களை உற்சாகமாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கவங்க. சின்னப்பன் சார் எனக்கு தொடர்ந்து வந்து ஆரம்பித்ததுலேருந்து இந்த இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துக்கிட்டே வர்றாரு தொடர்ந்து. இதன் மூலயமா மாணவர்கள் வந்துட்டு நீங்கள் நிறைய மதிப்பெண்கள் எடுத்தீங்கன்னா இதுதான் அவர்கள் அடையக்கூடிய மகிழ்ச்சியும் எனக்கு கிடைக்கின்ற மகிழ்ச்சியாகவும் நான் கருதுகிறேன். இந்த நல்லதொரு வாய்ப்பை வழங்கியமைக்கு மீண்டும் ஒரு முறை I used to salute each and everyone, and you are going to definitely score more marks. Thank you so much for giving this wonderful opportunity. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your wonderful section. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அலுமினி வச்சு ஒரு கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு வந்துருக்கு. அது மட்டும் ஒரு செகண்டில் நான் அதுக்குரிய எக்ஸ்ப்ளனேஷனை கொடுத்துட்றேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க கேட்ட ஸ்டூடெண்ட். அலுமினஸ் சார் வந்து உங்களுக்கு ப்ளூரல் ஃபார்முக்கு ஒரு மந்த்ரா மாதிரி எழுதி போட்டிருந்தார் இல்லையா, ஊமா ஊசி. ஸோ யூஎஸ்ன்னு முடிஞ்சதுனாக்கா நீங்கள் ஐ அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை தான் செலக்ட் பண்ணிக்கணும். அலுமினஸ் அப்படின்னு வந்ததுனாக்கா அலுமினை, அலுமினா அப்படின்னு வந்ததுன்னா அலுமினி. ஓகே, நான் தனியாக உங்ககிட்ட சொல்கிறேன். ஸோ இதை மட்டும் ஓவராலாக நான் சொல்லிடுறேன், ஏன்னா காலம் கருதி சயின்ஸ் டீச்சர் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. நீங்கள் கேட்டதுனால ஒரு 1 மினிட்ல இந்த ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனை கொடுக்கணும்னு நான் வந்து உங்களுக்கு சொன்னேன். அகைன் சொல்கிறேன், அலுமினஸ்ன்னு வந்ததுன்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் அலுமினை. அலுமினேன்னு கொடுத்துருந்தாங்கனாக்கா அலுமினா, அலுமினா அலுமினே, அலுமினஸ் அலுமினை அப்படி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க.